Lile La Seneti kwa sasa kinaendelea kujadili kila kipengele ndani ya Mswada Tata wa Fedha wa mwaka 2023. Wabunge wa mabunge hayo mawili wanapendekeza mabadiliko au kuidhinisha vipengele hivyo jinsi vilivyo. Awali bunge lilishuhudia nipe nikupe kati ya wabunge wa serikali na wale wa upinzani kuhusiana na baadhi ya vipengele tata, kama anavyoripoti Henry Tende. House has established exceptions to this rule. Huku mswada wa fedha wa mwaka 2023 ukiwasilishwa bungeni kwa mjadala kabla ripoti ya mwisho ya mjadala huo kuwasilishwa kwa Rais William Ruto kuidhinishwa rasmi, wabunge wa upinzani na wale wanaunga mkono serikali wameibua mjadala mkali, kila mmoja akivuta kwake, wakijihami na mapendekezo kuhusu vipengele ndani ya mswada huo. Honorable Speaker, I beg to move that the appropriations bill, that is National Assembly Bill number 27 of 2023, be read for the second time. Kabla ya mjadala wa vipengele kuanza, kulishuhudiwa malumbano kati ya serikali kuhusiana na masuala mbalimbali. Utata wa aina yake ukishuhudiwa kuhusiana na ushuru wa 16% kwa mafuta na bidhaa ya petroli. The financing of this budget is going to be a challenge, Mr. Speaker, because this country is deluding itself that we can raise ordinary revenue from 1,917 billion in the current financial year to 2,571 billion in the next financial year. That is an increase of 653 billion shillings, Mr. Speaker. Very unrealistic, very ambitious, likely not to be realized. Mr. Speaker, looking at the current budget for 2023-2024, what is going to happen is the usual things. One, we are going to start projects which we shall not be able to complete. Two, we are going, where we start projects, we are going to be able to incur further pending bills. And as you can see from the current budget, not much money has been allocated to service the pending bills. We are going to basically be digging a hole to seal another hole. Mr. Speaker, I have always said that the most prudent thing to do when you find yourselves in a situation in which we find ourselves currently is to cut our cloth according to our size. We have failed to do that. We still continue to increase our budget and hoping that we shall get revenues from elsewhere. Honorable Speaker, it is important to highlight that among the revenue side, we anticipate to collect Kenya shillings 2.57 trillion Kenya shillings. In terms of ordinary revenue, we anticipate to collect or to have or to receive 42 billion Kenya shillings in terms of grant. And on the other side, Honorable Speaker, of expenditure, and I'm just putting the record straight because it is our responsibility, Honorable Speaker, around 986 billion Kenya shillings is actually going to CFS, because we are very categorical about allocating enough resources to offset loans so that, Honorable Speaker, we do not continue on the hole of borrowing, but we actually bury the hole by allocating as much money as possible in terms of repayment of debts. And that is why in the kit of CFS, we allocated Kenya shillings 986 billion. Bajeti ya sasa ni kubwa ikilinganishwa na ile ya mwaka huu unaoisha. Licha ya serikali ya Rais Ruto kusema haitakopa zaidi kufadhili bajeti yenyewe, wabunge wa upinzani wametilia shaka usemi huo, wakilaumu serikali kwa kutokuwa na uwazi. Kenya Kwanza government has borrowed 689 billion shillings compared to the similar period when President Uhuru was in power, when only 405 billion was raised. So this talk that we hear all the time, that Kenya Kwanza is curtailing and managing debt, it is just hypocritical, it is theoretical. In just mere 7 months or so, we have seen cases of corruption that should worry all of us, beginning with the mosquito nets corruption case. Mr. Speaker, the second issue has been the matter of the condemned sugar. We do not know as yet what became of the matter of the sugar which was condemned and was stolen from our own warehouse. Wabunge wameibua vipengele 22 wanavyotaka vifanyiwe marekebisho. Bunge limeongeza muda wa vikao vya leo hadi pale shughuli za bunge zitakamilika. Kwa sasa, bunge hilo linaendelea kujadili na kupiga kura ya kurekebisha vipengele hivyo 22 vyenye utata.
Henry Tende, Look Up TV. Mtazamaji, tuna